So it makes you really wonder and think what it must have been like 80 years ago for my granddad, my great aunt and all the kinder, walking off a ferry at Harwich, not being able to speak the language, the majority of them, turning up in a foreign land, unsure about their future in this country, unsure about the future of if they're ever going to see their family or parents again. And I suppose the children who came over on the kinder were the lucky ones, and that's what we need to remember. And the majority of the parents never saw their family again. I mean, there were some good luck stories, but they were far and few between. And yeah, no, it's makes me think about my family and then what we lost in the Holocaust. And then I suppose how grateful I am and all my family are for World Jewish Relief and for the British jury who organised the kinder transports, because so few were survived. Last year I followed my grandfather's footsteps by cycling from Berlin to London, raising money for World Jewish Relief. This year I'd like to go and see what kind of a difference that money raised can actually make. How it impacts people's lives on a day-to-day level. Это единственное, что меня радовало в жизни, моя семья. Все ушли отдыхать уже, никого не осталось. Вообще вот. Do you look at these photos often? Вы часто просматриваете эти фотографии? Бывает так, что иногда сижу целый день переворачиваю. Это мой сын, Чернобыль. Они графит выбрасывали с крыши голыми руками. Все. Из его команды никого не осталось живых. Ну, сгорели. Ну, все, приехал. Когда жена умерла, я похоронил, все, остался уже без денег, без ничего. How cold in the winter does it get? Ну, когда была жена, то ясно, как я обогревался. В скафандры ложусь спать. A different way of heating myself, but now I have a coat and I sleep in a coat. Simeon, he's converting his dead wife's coat into something that he can sleep in to keep him warm during the winter months. That's not desperate poverty, then I don't know what definition of there is. Не я нашел Хесед, меня нашли. Что у меня падает зрение, я не вижу ничего. Вот. Я пришел, меня обследовали. Хоть что-то вижу, читать могу. Я как-то почувствовал себя. I can see that Irina's come to visit Simeon. She's a psychologist who works with a lot of the elderly, is helping to keep them alive. It's not just the extra insulation they're putting, so the winter is vaguely bearable, or the intercom that they're putting on so that he doesn't have to go downstairs to answer the door. It's also having a psychologist who can hopefully improve his general well-being. Если бы не эта помощь, я бы уже давно в ящике был. We're at Hesed, the Jewish Community Centre in Lviv. There's a small little room that basically tells the story of the Jews of Lviv, how rich their history was within the city. Yesterday we were at the monument where the ghetto was standing, and behind us there was the train tracks. And now I'm seeing some imagery of the liquidation of the ghetto. They all ended up in one of the first extermination camps. There were so few survivors. I believe between about 500 and 600 survivors out of 135,000.
approximately. Rosa has had a stroke. She finds it difficult to walk from the kitchen to the lounge. She's housebound. She's reliant on World Jewish Relief 3 days a week to bring her things from the outside world. Hello, Dan. Nice to meet you. Nice to meet you, Rosa. Я знала, что есть Хесед, евреям помогает, но я все еще думала, что я выживу сама. After your stroke, how were you able to get about? Ну, может быть, стыдно сказать, но так и было. У меня пол был, нельзя было ходить, вот так ноги не отрывались грязные. Вот так вот я старалась на четвереньках налить в горшок воды, взять тряпку на четвереньках по маленькому кусочку, как-то убирать после болезни своей. Потом приехала ко мне сестра из Волгограда. Пошла сама в Хесед, потому что пенсия у меня такая, которой, может быть, ну, хватит на неделю. Мне Хесед предоставляет лекарства. Вот приходит Марина, уберет, постирает. Она помогает мне помыться. Когда она уже уходит, когда я уже иду отдыхать, она уходит. If it wasn't for the support of World Jewish Relief, would you be here right now? Вряд ли я бы жила. Родилась я 21 декабря 1934 года. Город Ленинград. Жили, у нас было у папы и у мамы 4. 8 сентября началась 1941 года, уже начиналась блокада Ленинграда. Потом мама пошла на работу. Сначала приносила какой-то паёк оттуда для нас кормить. Потом уже вообще уже не могла ходить. Потом говорила якобы, что папа должен приехать. Вот. И он под Ленинградом воевал и там погиб. Ну и мама в феврале месяце умирает с голоду. И нас сдали в детский дом. И нас выносили, мы не ходячие были, нас выносили на живые трупы. А потом уже очнулась я уже в больнице. И должно было приехать гестапо, а я еврейской национальности. Чтобы меня немцы не расстреляли или не забрали. Эта женщина забрала и спасла меня. Клара Яковлевна. Lovely to meet you. It's too much for any of us to take in one sitting and in one go. You haven't got any running water in here, Что do с водой you? здесь у вас нет? Здесь воды проведенной? No. Okay. А как вы? В коридоре. So in the corridor. Еще с 1937 года построен. И он никогда капитального ремонта здесь никогда не было. На улице туалет. Вот такое положение. Вот. I've seen in your kitchen that there's some damp in the roof and over here behind me. Это вот появилось год тому назад. Да, прямо вот сюда течет. Just runs down through the wall. Okay. Her story is unimaginable. Всю жизнь я никогда никому не говорила этого. Никому. Абсолютно. Ни на работе никто не знал, что я воспитывала в детском доме. I've got a 6-year-old daughter, little Alicia. Love her. And to think of the experiences that a 6-year-old had, seeing her parents starve to death, and then questioning how can she be the sole survivor of the family? Just living a lonely life. And then seeing her in these conditions that she's living in. All of her life, she's never asked anything for anyone because there's never really been anyone there for her. And this is our opportunity.
Я не привыкла никогда ни у кого ничего просить. Это первый раз в жизни, за всю жизнь, вот что мне пришло, вот предложили такое. It may not be the material things that make the difference. To her, it's the knowledge of knowing there are people out there in that world that care about her. That we are sat thousands of miles away and she's not forgotten. She doesn't have to dwindle away and die in a cold room all by herself. She deserves the last few years of her life where she's got that comfort blanket of the Jewish community supporting her. We can do better. We need to do better. We're still finding out about these individuals who have not reached out to the Jewish community. There are other Claras out there, and they deserve more.